Today, the March 2nd, 2024 is a historical day for Sri Lanka, for the communities in Sri Lanka who has suffered from this very specific disease but remained a very untalked or not much discussed topic. So we are glad to be here today at the Independence Square right here in the heart of Colombo, and as we can see, the Walkathon has initiated, and we are super excited to see people from across Sri Lanka, from different parts of the country, coming together with esteemed dignitaries as well, to see them walking towards a purpose, walking towards change, walking towards awareness. Well, we must also state that this is the first and largest walkathon organized in order to bring awareness for this special program, mainly scoliosis, that is mostly untalked, that is mostly not aware by most of the people, but this is the world's largest and the world's first ever walkathon organized, and it is, we must also state that there are about 600 odd students who will take part in today's event. Well, that's certainly true, Chagi, and once again we're emphasizing the fact that this is the world's first and the largest walkathon organized by a separate entity, and as they walk around Colombo today, we definitely have some things to share with you, some things to discuss with you. All that for later, but for the moment, to raise awareness for scoliosis, this event, Scoliosis Awareness Walkathon, organized by Lanka EDOC and Apollo Hospitals from India, including all the local doctors and medical professionals who do their job, taking it to their heart, taking it to their soul with immense responsibility. They felt that they have the need to give you awareness, to raise awareness about this scoliosis disease. So here we are today, starting off with the walkathon, walking across our beautiful city of Colombo. සුනාලි වගේ විශේෂයෙන් අපි මතක් කරන්න ඕනේ අද විශේෂයෙන් සෙනසුරාදා වගේ දවසක මේ ඉතාමත් වැදගත් කාර්යභාරයක් තමයි මේ පැවැත්වෙන්නේ. මේ කොළඹ ප්‍රදේශයේ ආවට කොළඹ 7 ආවරණය කිරීමෙන් මේ නිදහස් චතුරස්‍රය ආවරණය කිරීමෙන් ළමයි සිසුන් 600කට අධික සංඛ්‍යාවක් ඒ ආසන්නව මේ පැතිකුදේ කියන රෝගී තත්වය වළක්වා ගැනීමට ඒ වගේම මිනිස්සු දැනුවත් කිරීමට යොදා ගන්නා මේ ක්‍රියාමාර්ගය අපි ඉහළින්ම අගය කළ යුතුයි. It's really commendable. අනිවාර්යයෙන්ම චාගී. ඒත් සමගින් කියන්න ඕනේ දැන් මේ වගේ දෙයකට පාසල් සිසුන් සමග එක්ව කටයුතු කිරීමත් අපි අගය කරන්න ඕනේ. මොකද පාසල් සිසුන් අතර තමයි මේ රෝගය, එහෙමත් නැත්නම් අපි හඳුන්වනවා පැතිකුදේ කියන රෝගය වැඩියෙන්ම දක්නට ලැබෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාව වගේ රටක. එතකොට ශ්‍රී ලංකාව වගේ රටක අපි අවෑනස් එක, එහෙමත් නැත්නම් අපි අවධානය ලබා දෙන්න ඕනේ මේ වගේ රෝග පිළිබඳව තව අධ්‍යාපනය, මේ වගේ walkathons හරහා, මේ වගේ පාගමන් තුලින් අපේ ප්‍රයත්නය ලංකා EDOC ඒගොල්ලන්ගේ ප්‍රයත්නයත් වෙන්නේ මේ වගේ diseases ගැන ඕගොල්ලන්ට යමක් දැනුම් දෙන්න. ඉතින් තවත් මතක් කිරීමක් කරනවා, ඔබ මේ walkathon එකට සහභාගී වෙන්න බලාපොරොත්තුෙන් ඉන්නවා නම් අපි walkathon එක දැන් පටන් ගත්තා. නමුත් ඔබට තවමත් ඒ සමග එකතු වෙන්න අවස්ථාව තියෙනවා.
ශාකි කිව්වා වගේ කොළඹ ආවරණය කරමින් කොළඹ 7 ප්‍රදේශය ආවරණය කරමින් විශේෂයෙන් සෙනසුරාදා වගේ දවසක. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් මිනිස්සුගේ ගෙවල් වල ඉන්න සාමාන්‍යයෙන් නිවාඩු දවසක් එළියට පහළියට බහිනවා. ඒ වෙලාවේ ඔබ නිදහස් චතුරාශ්‍රය සහ ආකේඩ් පරිශ්‍රය අවට ඔබ සැරිසරනවා නම් පුංචි මතක් කිරීමක් තියෙනවා. ඔයගලන්ට මේ නිදහස් චතුරාශ්‍ර පරිශ්‍රයට පැමිණ මේ සිදුවන්නේ මොකද්ද කියන දේ දැනගන්න ඔබට ආසාවක් ඇති වෙනවා නම් අපි හදවතින්ම ඔබට එන්න මේ ඇවිල්ලා බලන්න මොකක්ද මේ සිද්ධ වෙන්නේ. ඔබ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා ලංකා ඊඩොක් සහ ඇපලෝ හොස්පිටල්ස් ඉන්ඩියා සහයෝගීතාවෙන් සංවිධානය කරන ස්කෝලියෝසිස් අවෑනස් වෝකතෝන් එහෙම නැත්නම් ස්කෝලියෝසිස් අවෑනස් පාගමනට අද නිදහස් චතුරාශ්‍ර පරිශ්‍රයට ඔබ පැමිණිලා සිටින්නේ ඉතාමත් වැදගත් කර්තව්‍යයකට. ඉතින් මේ වැදගත් කර්තව්‍ය ගැන අපි චුට්ටක් කතා කරන්න හිතුවා. ඇයි සහ මොකක්ද මේකේ සුවිශේෂත්වය සහ අපිට පාගමන ගිහිල්ලා යන්න තරම් අපිට මොනවද ඒක ගැන කතා කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ශාගි අපි කතා කරමු ස්කෝලියෝසිස් එහෙම නැත්නම් අපි සිංහලෙන් කියනවා පැතිකුදය. පැතිකුදය කොහොමද මිනිස්සෙක්ට තියෙනවා කියලා අපි අඳුරගන්නේ. ඒ සයින්ස් එහෙමත් නැත්නම් අපි සිම්ප්ටම්ස් කියලා කියනවා ඉංග්‍රීසි වලින්. මොනවාද ඒකේ සයින්ස් සාමාන්‍යයෙන්? සයින්ස් ගැන කතා කරොත් මේ ස්කෝලියෝසිස් කියන මේ රෝගය පිළිබඳව ගොඩක්ම අපිට දකින්න ලැබෙන්නේ මේ visibly curved spine කියන එක. අපේ පිටකොඳු ආශ්‍රිතව curve එකක් ආශ්‍රිතව පිහිටීම සහ අපි leaning towards one side. It's always you lean towards one side when you have this it's a sign of scoliosis, and uneven shoulders and one shoulder or hip sticking out of your body and the ribs sticking out on one side and the clothes not fitting as well. So these are some of the signs that you could identify prior to having this so-called deformity of this scoliosis. And some people with scoliosis may also have a back pain, and this is usually most commonly seen in adults with this condition, but mostly we can recognize this with the adolescent ages of the girls, that is from 10 to 13 as Dr. Jitu spoke. චාගේ වයස් පරතරය අවුරුදු 10ත් 15ත් අතර ඉන්න විශේෂයෙන් ගැහැණු දරුවන් තුල අපිට හඳුනාගත හැකි රෝගයක් තමයි ස්කෝලියෝසිස් එහෙමත් නැත්නම් පැතිකුදය කියන්නේ. ඉතින් අර අපි සිංහල භාෂාවෙන් කියන්නේ නියපොත්තෙන් කඩන්න තියෙන දේ පොරවෙන් කඩන්න තියාගන්න එපා. එතකොට ඕගලන්ට ඕගලන්ගේ දරුවන්ට එහෙමත් නැත්නම් ඔබ ගැහැණු දරුවෙක් නම් ඕගොල්ලෝ වැඩි ප්‍රවණතාවයක් තියෙනවා ස්කෝලියෝසිස් පැතිකුදය ඔබට හැදෙන්න. තව ඉතාමත් වැදගත් කරුණක් තියෙනවා ස්කෝලියෝසිස් සම්බන්ධයෙන්. This is very important because a lot of the reasons for scoliosis එහෙම නැත්නම් පැතිකුදය ඇති වෙන්න හේතු ගැන අපි කතා කරද්දී ඒක ගොඩක්ම හේතු cases 10ක් ගත්තොත් cases 8ක් cases 10ක් ගත්තොත් cases 8ක්ම අපි හඳුන්වන ඉඩියෝපැතික් ස්කෝලියෝසිස්. ඉඩියෝපැතික් ස්කෝලියෝසිස් කියන්නේ ඒකට හේතුවක් හොයාගන්න බෑ. මේ ස්කෝලියෝසිස් කියන රෝගයට තවම විශේෂඥයන්ට වුණත් හරියට හේතුවක් හොයාගන්න බෑ. ඇයි මේ ස්කෝලියෝසිස් කියන රෝගී තත්ත්වය කුඩා දරුවන්ට specifically girls ගැහැණු දරුවන්ට ඇති වෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඒක තවම
හොයාගෙන නැහැ. නමුත් දැන් නූතන වෛද්‍ය විද්‍යාව සහ ටෙක්නොලොජි යූස් කරලා අනිවාර්යයෙන්ම මේක කියුරබල් එහෙම නැත්නම් සුව කරන්න පුළුවන් රෝගයක්. කලින් ඉඳන්ම සුව කරන්න යොමු වුණොත් ප්‍රතිකාරවලට යොමු වුණොත් අනිවාර්යයෙන්ම ඔබට මේ රෝගී තත්වයෙන් ගැලවෙන්න පුළුවන්. මේක අපි දැන් කිව්වා ගැහැණු දරුවන් තුල විශේෂයෙන් පෙනෙන දෙයක් කියලා. නමුත් එහෙමත්ම නෙවෙයි ඕන වයස් කාණ්ඩයකට ඇතුළත් වෙන සියලු දෙනාට මේක අපිට කියන්න පුළුවන් මේ ප්‍රවණතාවයේ නැත්නම් රිස්ක් එකක් තියෙනවා ඔබටත් ස්කෝලියෝසිස් හැදෙන්න. ඒ වගේම සොනාල් නුවත් කරන්න අපේ අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය පිළිබඳවත් ඉතාම ආදරයෙන් මතක් කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම මේ දැවැන්ත කාර්යභාරයේ පිටිපස්සේ ඉන්නේ මේ ලංකා e-doc සහ ලංකා e-doc කියන්නේ largest tele health company in Sri Lanka. එහි chairperson Dr. Niluka Valikala ඒ වගේම Apollo Hospitals in India Dr. Jitu Jose පිළිබඳවත් මේ කාර්යභාරය පිටපස්සේ ඉඳන් අපිට උදව් කරන මේ awareness program එක රේස් කරන්න එකතු වුණු මේ පිරිස පිළිබඳවත් ආදරයෙන් මතක් කරන්න ඕනේ. අද මේ නිදහස් චතුරාර්ය පරිශ්‍රයට පැමිණි ඔබ සියලු දෙනාට මතක් කර සිටිනවා අද අපේ අරමුණ ස්කෝලියෝසිස් කියන රෝගී තත්ත්වය පිළිබඳව ඔබට දැනුවත් කිරීම, ඔබ නොදැන සිටි කරුණු ඔබට දැනුවත් කිරීම, ඔබ නොදැනුවත්වම ඔබගේ පවුලේ කිසියම් කෙනෙක්ට මෙවන් ගැටලුවක් එහෙම නැත්නම් some sort of a problem you can see. So today's mission or today's purpose is actually to make Sri Lanka scoliosis free. Lanka e-doc ආයතනය සහ Apollo Hospitals Group India ඒගොල්ලන්ගේ මුඛ්‍ය පරමාර්ථය අද ශ්‍රී ලංකාව ස්කෝලියෝසිස් ෆ්‍රී රටක් කරන්න. නැවතත් මතක් කරන්න ඕනේ ශ්‍රී ලංකාවේ විතරක් නෙවෙයි දැනට ලෝකේම සංවිධානය කරලා නැහැ ස්කෝලියෝසිස් පිළිබඳව පාගමනක් හෝ අවෑනස් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් දැනුවත් කිරීමේ සැසියක්. ඉතින් ස්කෝලියෝසිස් පිළිබඳව ලෝකයේ විශාලතම සහ ප්‍රථම වරට සංවිධානය කරන මේ දැවැන්ත කර්තව්‍ය ගැන අපගේ අනිවාර්යෙන්ම ප්‍රණාමය පුද කරන්න ඕනේ. අද විශේෂ ආරාධිත අමුත්තන් කිහිප දෙනෙක් ඉන්නවා අපිත් සමග එකතු වෙන්න. අපේ විශේෂ ආරාධිතයන් සහ the special persons who will be speaking on behalf of this momentous movement. They will be speaking in a short moment and we'll witness that in a short moment as well. Ladies and gentlemen, we are back. Ceremony after a successful walkathon. සාර්ථක පාගමනකින් පස්සේ අපිට පේනවා ඉතාමත් උද්‍යෝගකර මුහුණු ටිකක්. ඉතින් අපි දැන් concluding ceremony එකට දැන් අවස්ථාව. So once again, welcome to the very first Scoliosis Awareness Walkathon, a huge step forward in spreading the word about scoliosis. So we are here to make sure that more people understand what scoliosis is and how it affects to people. So ladies and gentlemen, sometimes with all things in life, we might not notice scoliosis, a condition where the spine curves. Your spine curves. But it's important to talk about it and spread awareness and support the people who live with it. So today we are here to show you support and raise awareness.
So we are super grateful to see all of you here today in this very special occasion. Shagi? ඔව් අපි ගොඩක්ම මතක් කරන්න ඕනේ මේ විශේෂයෙන් සෙනසුරාදා වගේ දවසක තමන්ගේ විවේකී පාඩුවේ ඉන්න දවසක මේ සියලුම දෙනා වයස් ભેදයකින් තොරව සියලුම පාසල් සිසුන් ඇතුළුව පාසල් සිසුන් 600කට අධික සංඛ්‍යාවක් එකතුව මේ යන පාගමන දැන් කිලෝමීටරක ආසන්න වශයෙන් පාගමන දැන් ඉවර වෙලා අවර වෙලා දැන් මේ අපි ලෑස් වෙන්නේ කන්ක්ලූඩින් සෙරමනි එකට. ඉතින් මේ පිළිබඳව වැඩිදුර විස්තර මතක් කරොත් මේක සංවිධානය කරන්නේ ලංකා E-Doc and Apollo Hospitals India. ඒ වගේම මෙතනදී මතක් කරන්න ඕනේ Lanka E-Doc කියලා කියන්නේ the largest telehealth company in Sri Lanka as well as the Apollo jointly enhanced with the Serendip group of companies which is the largest private sector company in Sri Lanka. And also we must thank all the ministers who gave us support, who gave in hand for this walkathon. The Minister of Justice, Dr. Vijayadas Rajapaksa, and the Minister of Transport, Dr. Alagiyavanna, and also the support of KDU, the Kotalawala Defence University, and also the Education Minister as well. හරි දැන් අපි එළබිලා තියෙන්නේ අපේ religious observances පටන්ගෙන නමුත් සියලු දේට කලින් අපි ආරාධනා කරනවා අපේ head table එකට අපේ පූජ්‍යපාද venerable Dr. පන්නිල ආනන්ද තේර ඔබ වහන්සේට අපේ main table එකට ඉදිරියට පැමිණෙන්න කියලා නැවතත් venerable තිනියාවිල පාලිත ස්වාමින් වහන්සේටත් ආරාධනා කරනවා ඉදිරියට පැමිණෙන්න. And also the other religious leaders, Maulavi Aslam Subai and Perukal Darshika Sharma. Swami Janananan, ඔබටත් ආරාධනා කරනවා. We also invite you to the head table and reminding the State Minister of Transport of Sri Lanka, Honorable Minister Lasantha Alagiyavanna, for you to come to the head table as well. And also the main support system of this event, Dr. Niluka Valikala, Chairperson and Serendip Group of Companies and Lanka E-Doc, and also Dr. Jitu Jose, the Vice President, International Divisions, Apollo Hospitals Group, along with Dr. Ruwanti Pereira. And also Dr. Sarjan Hidge, the Chief Spine Surgeon of Apollo Press Q&A. To respect our dear country, I invite all of you to rise from your seats to sing the national anthem.
ජීවන වේ අප මුක්තිය ඔබගේ නව ජීවන ගෙමිනේ පිටින අප පුබුදු කරන් මාතා ඥාන වීර වඩවමින රැගෙන යනු මැන ජය භූමි කරා එක මවකගේ දරු කැළඹෙලිනා යමු යමු වී නොපමා ප්‍රේම වඩා සමතේද දුරනදා නමෝ නමෝ මාතා අප ශ්‍රී ලංකා නමෝ 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 මාතා අප ශ්‍රී ලංකා නමෝ 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 මාතා Ladies and gentlemen, prayers and blessings in any event is a must in the Sri Lankan culture. We as a culture, we as Sri Lankans rely on our culture, on our society. So to provide prayers and blessings to this wonderful audience, I invite Venerable Dr. Pannila Ananda Thera and also Venerable Tiniyavala Palitha Thera. සොනල් කිව්වා වගේම මේ තිසරණ සහිත වූ පංචශීලය පිහිටුවා කියන එක සෑම ඉවෙන්ට් එකකම මුලින්ම අපි සෑම කාර්යයක්ම බාර ගන්න කලින් අපි මේක religious observations ගන්න ඕනේ. ඉතින් මේකට අපි ආරාධනා කරනවා මේ religious observations පිළිබඳව මිනිසුන්ව තිසරණ සහිත වූ පංචශීලය පිහිටුවාලීමට පන්නිල ආනන්ද ස්වාමින් වහන්සේ සහ තිනියාවල පාලිත ස්වාමින් වහන්සේට Good morning, everybody. So, to invoke blessing upon this new project, so on behalf of Venerable Mahasangha, we are going to bless upon all of you. So, before that, please, I administer 5 precepts. Please observe 5 precepts. Please say Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa 3 times to observe the 5 precepts. So I invite all of you to stand from the seat and say Namo Tassa. Namaskar kya? Namaskar kya? Bhai and Daru. Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi, Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi, Saṅghāṃ saraṇaṃ gacchāmi, Dutiyampi Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi, Dutiyampi Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi, Dutiyampi Saṅghāṃ saraṇaṃ gacchāmi, Tatiyampi Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi, Tatiyampi Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi, Tatiyampi Saṅghāṃ saraṇaṃ gacchāmi, Pānāti pātā veramani sikkhapadang samadhiyāmi, Adinnādānā veramani sikkhapadang samadhiyāmi, Kāmetu miccācārā veramani sikkhapadang samadhiyāmi,
මුසාවාදා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි සුරාමේරය මජ්ජපමා දට්ඨානා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි Now invoking blessings upon you all and for new project. On behalf of Mahasangha, Venerable, I am along with Venerable Dr. Tiniyavala Palita. We are going to recite some sutras to invoke blessing. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Itipiso bhagava arahang samma sambuddho vijjācarana Sugato loka vidu anuttaro purisa dhamma sārati sattā deva manusanam buddho bhagavāti svākāto dhammo sanditthiko akāliko ehipassiko panayiko paccattāṃ veditabbo viñño iti supatipanno bhagavato sangho ujupatipanno bhagavato sāvaka sangho ñāya patipanno bhagavato sāvaka sangho sāmīti bhagavato sāvaka sangho yadidang cattari purisa yugani atta purisa puggala esa bhagavato sāvaka sangho Pahuneyo dakhineyo anjali karaniyo anuttaram puññakkettaṃ lokasāti etena sacca vajjena pātu tvaṃ etena sacca vajjena pātu tvaṃ ratanattayaṃ etena sacca vajjena pātu tvaṃ ratanattayaṃ yaṃ kiñci rakkantu sabba devata sabba buddhanubhavena sada dotti bhavantu te bhavatu sabba rakkantu sabba devata sabba dhammanubhavena sada dotti bhavantu te bhavatu sabba mangalang rakkantu sabba devata sabba sanghanubhavena sada dotti bhavantu te. Now I'd like to invite Maulavi Aslam Subai in order to bring out the religious observations. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqweem. Sadaqallahu al-aliyyul alim. මුළු විශ්වයම මව පරිපාලනය පරිපෝෂණය කරන්නා වූ අල්ලාහ් තාලාටම සියලු ප්‍රශංසා හිමි වේවා. අල්හම්දුලිල්ලාහ්. සලාම් සලත් නැමැති ශාන්තිය හා සමාදානය නායක නබිතුමාණන් හටත් එලෙසම කියාමත් දවස වනතුරු පැමිණෙනා වූ සියලුම ස්ත්‍රී පුරුෂ මුමින් වරුටත් වේවා. ගෞරවනීය පූජකතුමාණන්ගෙන්ද එලෙසම ආරාධිත අමුත්තන්ගෙන්ද අවසරයි. අද දින අපි කල්පනා කළ යුතු ඉතා උතුම් වූ කාර්යයක් වෙනින් අපි සහභාගී වී සිටිනවා. එලෙසම සෑම දහමකම ඉගැන්වීම හරය මනුෂ්‍යත්වය සමාජයට යහපත් පුද්ගලයෙක් ඇතුළු බිහිවීමයි. ඒ අනුව ඉස්ලාම් දහමෙත් මනුෂ්‍යත්වයට මුල් තැන දී තිබෙනවා. අල්ලාහ් දෙවියන් වහන්සේ කුර්ආන් පාඨකයකින් පැහැදිලි කරනවා මේ ලෝකෙම තියෙන සෑම මැවීමක්ම අල්ලාහ් දෙවියන් වහන්සේ මැවුවා. එලෙසම මේ මිනිසියත් මැවීමක්. අහස එලෙසම තියෙනා වූ සෑම මැවීමක්ම සසඳලා බලන කල මිනිසයා බැලෙයින වූ මැවීමක්. නමුත් අල්ලාහ් දෙවියන් වහන්සේ මේ ලෝකයේ තිබෙන සෑම මැවීමක්ම බලලා මේ බැවීම තමයි අලංකාර වූ මැවීම,
මේ මැවීම තමයි ගෞරවාන්විත මැවීම කියලා කිව්වේ නෑ. මේ මිනිස්්‍ය වර්ගය බලලා අල්ලාහ් දෙවියන් වහන්සේ කියනවා බැලහින ලෙස මේ මව්පු මිනිස්්‍ය වර්ගය බලලා කියනවා මේ මිනිස්යා තමයි අලංකාර වූ මැවීම. ඒකත් කුර්ආන් පාඨකයකින් ලකද ඛලකනල් ඉන්සාන ෆී අහ්සනි තක්වීම් කියලා මේ මිනිස්්‍ය වර්ගයව සැබවින්ම නිත්‍ය වශයෙන්ම අලංකාර වූ මැවීමක් ඇටියට මවා තිබෙනවා කියලා අල්ලාහ් දෙවියන් වහන්සේ පැහැදිලි කරනවා. එලෙසම මේ ලෝකයේ තියෙන සෑම මැවීමක් අතරින්ම ගෞරවාන්විත මැවීමත් මේ මිනිස්යා තමයි. එයත් අල්ලාහ් දෙවියන් වහන්සේ කුර්ආන් පාඨකයකින් පැහැදිලි කරනවා වලකද කරම්නා බනී ආදම්ගේ පුත්‍රයාණන් වන මේ මිනිස්්‍ය වර්ගයව අපි සැබවින්ම නිත්‍ය වශයෙන්ම ගෞරවයට පාත්‍ර කර තිබෙනවා. එම නිසා ගෞරවනීය වැඩිහිටියනි සහෝදරවරුනි අපි උසස් වූ මැවීමක් අලංකාර වූ මැවීමක් මේ උසස් වූ මැවීම අලංකාර වූ මැවීම කවදාද උසස් භාවයෙන්ම රැඳී සිටින්නේ අපි මනුෂ්‍යත්වය තුළින් යහපත් පුද්ගලයෙක් හැටියට මේ සමාජයේ ජීවත් වුණ තමයි. ඒ යටතේ අපි යහපත් ක්‍රියාවන් කරගෙන මේ වගේ අලංකාර වූ කර්තව්‍යයන් ඉටු කරගෙන රටේ දියුණුවටත් එලෙසම සමාජයේ දියුණුවටත් අපි උදව් උපකාර කරගෙන අපගේ ජීවිතය හරියාකාරව පැලගස්වා ගන්න අල්ලාහ් දිව්‍යයන් වහන්සේ මාහටත් ඔබලාහටත් සියලු දෙනාටත් වාග්ය කරත්වා යනුවෙන් මාගේ මේ ස්වල්ප කතාව අවසන් කරගනිමි. වා ආඛිරු දව්වානා අනිල් හම්දුලිල්ලාහි රබ්බිල් ආලමීන් වස්සලාමු අලයිකුම් වරහමතුල්ලාහි වබරකාතුහු. Thank you. And now, to bless the audience, I would like to invite Perukal Darshika Sharma to talk to the audience. Om Gam Ganeshaya Namaham Shri Gurubhyo Namaham Gangadaram Shivam Shankaram Prabhum Pranamamyaham Jyotirmayam Arunachalam Vandeham Pranamamyaham Arunachalam Devam Sadha Pranamamyaham Om Vanakkam, Namaste, good morning for all of you. Today is a special day. In Hindu tradition, we consider that service to man is service to God. The people who are serving their own society or for the humanity, they will automatically blessed by God, because with them the divinity or the divine power will be with them. So today is a good day and a special day. All of us together, especially Lanka, Apollo Hospitals of India, and all together, and other core members of that societies, together we have done a walk, a awareness program, a scoliosis awareness walk. So today, behalf of the Hindu clergies, I would like to share some good thoughts. That means we always prefer the service. When we do the good service for the humanity, God will bless us. So now we are going to invoke the blessings of Lord Shiva. May the God bless all of you with the good energy, prosperous, peace, and special power to do more social activities, more and more. May God bless you all. Om Shanno Mitra Shamvarunaha Shanno Bhavattaryamaha Shanna Indro Prahaspadihi Sanno Vishnu Rurugramaha Namo Brahmane Namaste Vayu Tvameva Pratyaksham Brahmasi Tvameva Pratyaksham Brahma Vadishyami Hridam Vadishyami Sadhyam Vadishyami Tanmam avadu tatbhaktaram avadu avadumaham avadubhaktaram Om Shanti Shanti Shantihi Om Sarvesham Swastir Bhavadu Sarvesham Shantir Bhavadu Sarvesham Purnam Bhavadu Sarvesham Mangalam Bhavadu Om Sarve Bhavantu Sukhinah Sarve Chantu Niramayam Sarve Bhatrani Kashyantu Ma Kachid Dukkha Bhag Bhavet Om Shanti Shanti Shantihi Om Sarve Janaha Sukhino Bhavantu Samasta Sanmangalani Bhavantu Loka Samasta Sukhino Bhavantu Om Shanti Shanti Shantihi. May Lord Shiva bless you all forever. Thank you very much. God bless you. Thank you, Perukal. And that's the beauty of Sri Lanka, ladies and gentlemen. The diversity, the inclusion,
and all the religions giving out a beautiful message to all of you who are gathered here today and in general. So without those blessings, without those prayers, I don't think we will be in places that we are today. So that was a beautiful message once again. And after the religious observances, ladies and gentlemen, we'll be moving on to a person, a very special person. So she will be speaking about how she was involved in this wonderful occasion, which is starting to make aware the Sri Lankan people about how and why scoliosis happens. So ladies and gentlemen, a very strong personality behind this movement today, I would like to invite to welcome the gathering, Dr. Niluka Valikala. She is the chairperson of Serendip Group of Companies and Lanka EDOC. Ladies and gentlemen, can we have a round of applause to Dr. Niluka Valikala. අයිබෝවන් වණකම් good morning ගරුතර සංඝරත්නයන් අවසරයි මේ වැඩපිළිවෙලේ ප්‍රධාන අනුශාසක ධූරය දරන අපේ අත්තනගලු රජමහා විහාරාධිපති මහෝපාද්‍ය අගමහා පඬිත ආචාර්ය පණිලානන්ද නායක ස්වාමින් වහන්සේගෙන්ද නොගේගොඩ නාලන්දාරාම අධිපති අපගේ අනුශාසක ගරු තිනියාවල පාලිත හිමියන්ගෙන් ඇතුළු අපේ අන්‍ය ආගමික පූජකතුමන්ලාගෙන් අවසරයි. ඉන්දියාවෙන් සිට මේ රටට ඇවිල්ලා මේ වගේ සම්බන්ධතා ඇති කර අපේ ගරු ජනනන්මන් ස්වාමීන් වහන්සේගේ ස්වාමී පූජකතුමන්ගෙන් අවසරයි. මේදී අපට විශාල වශයෙන් උදව් කරපු අපේ ප්‍රවාහන රාජ්‍ය ගරු ලසන්ත අලගේ වන්න ඇමතිතුමනි, මෙහි පැමිණ සිටින සියලුම ලේකම්වරුන්, විශේෂයෙන් ප්‍රවාහන අමාත්‍යාංශයේ අපගේ සංවිධාන කටයුතු වලට අතිශයින්ම සහයෝගය ලබා දුන් බණ්ඩාර මැතිතුමනි, අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරුනි, සියලුම පාසල් නියෝජනය කරමින් මෙහි පැමිණි සියලු විදුහල්පතිවරුනි, ගුරු මහත්ම මහත්මියනි, විශේෂයෙන්ම කොතලාවල විශ්වවිද්‍යාලය නියෝජනය කරන සියලුම කෙඩෙට් දරුවනි, සෞඛ්‍ය අංශ නියෝජනය කරන අපගේ සියලුම වෛද්‍ය මහත්ම මහත්මියනි, and I give a special welcome to AgroAsia biggest hospital chain, Apollo Hospital Vice President Dr. Jitu Jos, and I warmly welcome our consultant Dr. Sarjan and all the Indian doctors who represent today from Apollo Hospitals, and our consultant doctors, especially pediatric Dr. H.T. Vikramasinghe and Dr. Mrs. In fact, Professor Mrs. Ruanti Pereira. I warmly welcome you all, and all the children and my friends and media supporters of all the media units. I want all of you to appreciate what we accomplished. We held the world's largest scoliosis awareness walkathon, first for our nation today. Let's join hands to commemorate this special occasion. I'm a woman, a daughter, sister, wife, and a mother. When I saw children with spine deformities in my country, I wanted to find a solution. Today, I have world-renowned spine surgeon, Dr. Sarjan from Apollo Hospital Group, along with Dr. Appaji and Dr. Vignesh to help me. I'm confident that with the help of the medical support from India and Sri Lanka, we will achieve a scoliosis-free Sri Lanka. We will implement screening program in schools around the country, including North, West, East, and South in Sri Lanka, and with the collaboration with all the parents
to ensure our Sri Lankan children are free of their spine deformities. This is my promise to our Sri Lankan parents and my commitment to all, as a mother, to all my daughters. I'm confident that with the help of our government and doctors, Lanka EDOC will achieve this goal to serve all our children in the future. We are going to start next month, and we will begin our on-site screening program with telehealth and physicians visiting all the schools in Sri Lanka. We will start that project next month. And this is an opportunity for me to thank and welcome you all for the Asia's largest scoliosis awareness program. I have an extensive list of people here to thank, from ministers to schools, to defense, universities, to colleges, and and I would like to give special thanks to friends in the media who recognize our noble goal. So I'm sure with the support of all who are here that as a nation, Sri Lanka could overcome the scoliosis health issue in future. Thank you. Well, thank you, Dr. Niluka. That's certainly our wish as well, to make Sri Lanka scoliosis free. And what a wonderful initiative have they taken to make that a reality. So thank you so much, Dr. Niluka, once again for that wonderful speech. And මේ මතක් කිරීම අද නිදහස් චතුරාර්ය පරිශ්‍රයට පැමිණ සිටින අපේ පුංචි දුවා දරුවන්ට මට දැනගන්න ලැබුණා ඔයගලන්ට උදේ ආහාරය ලැබුණා කියලා. ඉතින් ඒ මතක් කිරීමත් සමග ඔයගලන්ට ඔයගලන්ගේ දකුණු පසින් පේනවා කොළ පාට ලොරි රථයක් ඩේලි කිරි. ඔයගලන්ට අවශ්‍ය පරිදි ඔයගලන්ට එතනට ගිහිල්ලා නොමිලේ ඔයගලන්ගේ බීම ලබා ගන්නත් පුළුවන්. කිරි පැකට් එකක් ලබා ගන්න පුළුවන්. මේ මතක් කිරීම ඔබට කරනවා මේ අවස්ථාවේදී. ඡාගේ. Yes, so with that, let's move on with the other proceedings in the program. Well, talking about Dr. Niluka's speech of women empowerment, and as a mother, it was really inspiring, of course. And up next, I'd like to cordially invite Dr. Ruwanthi Pereira, Professor in Pediatrician, Faculty of Medical Sciences, University of Sri Jayawardenepura, Consultant Pediatrician of Colombo South Teaching Hospital, to address the gathering. And she, of course, has an experience in scoliosis in Sri Lanka, so I'm sure that would be an inspiring speech, of course. Over to you, Dr. Ruwanthi. Very good morning to all of you. I think all are hungry and very patient, very eagerly waiting for breakfast. My talk will be very brief. I'll speak a few sentences in English. When Dr. Niluka called me to talk on scoliosis, I was very fascinated because I always had an interest, especially in bone diseases, bone and joint diseases in children, where I happened to do a study on scoliosis last year, involving a group of children in Colombo, where we screened for scoliosis and found out we have a percentage of more than 4% children positive for scoliosis. But I think the medical colleagues know screening for scoliosis ideally should be done with an X-ray and looking for Cobb's angle. But in practical purposes, doing spine X-rays are very difficult in Sri Lanka. For that reason, I look for the possibility of using a scoliometer combined with Adam's spinal checks. So that way we were able to conduct our study, and in one way we were able to identify the percentage of scoliosis in our local children because we could not get any data available. Secondly, there are associated problems of scoliosis. And thirdly, the feasibility of using these two instruments,
scoliometer and Adams check test for screening for scoliosis in our age group. As you all know, scoliosis is the increased curvature of spine more than 10 degrees, and there are different causes. Idiopathic scoliosis or scoliosis without a cause is the commonest thing, and it also has 3 age categories which is more prominent. And again, in that, children more than 10 years are at a higher risk. So why are we worried about this 10 years? So they are in their growth spurt, and if we don't intervene at this stage before they complete their growth spurt, the scoliosis is going to be irreversible, and they will end up with all consequences of scoliosis, as well as only the surgical options will be left for them. I'm stopping from there. මං හිතන්නේ මෙතන ඇවිල්ලා ඉන්න දුවලා පුතාලාට වචන කීපයක් කතා කරන එක හරිම වැදගත්. මං හිතන්නේ අපි හැමෝටම වැඩිහිටියන්ටයි ඔයගලන්ටයි හැමෝටම කියලා තියෙනවා කවුරු හරි දවසක ටීචර් කෙනෙක් කොන්ද කෙලින් තියාගන්න කියලා. ඒක වැදගත් පණිවිඩයක්. මොකද කොන්ද කෙලින් තියා ගැනීම අපේ පෞරුෂයට ඉතාම වැදගත්. අද අපි මේ ස්ක්‍රීනින් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකෙන් කරන්නේ අපේ කොන්ද නැමෙන්නේ නැතුව කෙලින් තියාගන්නේ කොහොමද කියන එක සහ කොන්ද නැමිලා තියෙන අයට අවශ්‍ය ප්‍රතිකාර කරන්න. ඉතින් සමහර විට ඔයගොල්ලෝ හිතන ඇති අපේ කොන්ද නැමුණාම තියෙන ප්‍රශ්නේ මොකක්ද කියලා. කොන්ද නැමුණාම අනිවාර්යයෙන්ම අපේ පෙනුමට අනිවාර්යයෙන්ම බාධාවක් වෙනවා. ඒ වගේම අපේ කොන්ෆිඩන්ස් එක, අපේ පෞරුෂත්වයට බාධාවක් වෙනවා. ඒක තමයි අපිට බාහිරින් පේන දේ. ඒ වගේම අපේ ඇතුලේ තියෙන සිස්ටම්ස් වලට, අපේ පෙනහළු වලට, අපේ ජොයින්ට්ස් වලට, ඒ වගේ දේවල් වලට ගොඩක් අතුරු ආබාධ වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම වෙන්න පුළුවන් දෙයක් තමයි අපි ගොඩක් දකිනවා අපේ දරුවෝ ටිකක් ලොකු වෙද්දී O level A level classes වෙද්දී ගොඩක් එක එක තැන් රිදෙනවා. හැමදාම කම්ප්ලේන් කරනවා කොන්ද රිදෙනවා, ජොයින්ට් එක රිදෙනවා, ඒ වගේ. සෝ ඒවටත් මේ ස්කෝලියෝසිස් තත්ත්වය බලපානවා සහ ස්පෝර්ට්ස් පර්ෆෝමන්ස් අනිවාර්යෙන්ම අඩු වෙනවා සහ quality of life අපි එදිනෙදා දවසේ කරගන්න දේවල් කිරීමේ හැකියාව අඩු වෙනවා. ඉතින් ඒකින්ද මේ ස්කෝලියෝසිස් කියන්නේ පොඩි දෙයක්, ගණන් ගත යුතු දෙයක් නෙමෙයි කියලා ප්‍රශ්නේ මම හිතන්නේ අද මේ සෙමිනාර් එකෙන් පස්සේ අහක් කරගනි. Again, I would like to thank Dr. Niluka Veligala and her team for initiating this screening program. As a pediatrician in the country, I think this is a much needed necessary, and my congratulations to all of you all. Thank you. Can we have another round of applause to Dr. Ruante Pereira, who addressed the gathering just now, and it was really inspiring, of course, of this special program, the Walkathon about scoliosis. Well, ladies and gentlemen, we sincerely appreciate your patience and the commitment towards raising awareness of scoliosis. Now, unfortunately, he's not here, but this is a special mention for the Minister of Justice, Prison Affairs and Constitutional Reforms, Honorable Dr. Vijayadasa Rajapaksa, who unfortunately is not here, but he joined us with the walkathon as well, so an honorable mention goes out to him. And now, a quick and a brief presentation about scoliosis will be done by one of the best people available for scoliosis in the world. So Dr. Sajan Hedge, he is the Chief Spine Surgeon of Apollo Hospitals. We cordially invite him to talk about scoliosis, his field of interest. Ladies and gentlemen, over to you. Good. Good morning, ladies, gentlemen, and of course, a lot of kids. It's truly a pleasure to be representing Apollo Hospitals in this historic Independence Square, and really a huge opportunity for me, my spine team, to be collaborating with Lanka EDOC. I'd like to thank Nilukala for putting this together, and of course our international patients division from Apollo.
So I'm going to give you heard a little bit about scoliosis, about spinal deformity, and I'll just show you, give a short, quick presentation and take you through how scoliosis treatment has evolved and how we are able to now offer the state of the art, the best in the world in Chennai Apollo hospitals. Can we have the first slide? So this is briefly about impact of scoliosis, not just in India, but around the world. It's the same everywhere. So in 1947, India got freedom from the colonizers. We became an independent country. And in those days, India was an extremely poor country. It had extreme famines, people did not have food, and the country was very, very backward when the English left India. And of course, all over, especially in the West, India was called the country of snake charmers. And that was the way India was looked at in maybe 60, 70 years back. Fast forward 75 years from independence. Now India's share in the GDP is one of the largest in the world. And the global purchasing power of an Indian is one of the highest in the world. A poor country now doesn't buy over 500 planes. One of the largest orders for planes and other traffic in India. So the country has moved forward very rapidly over the last 75 years. For the last 10 years, we have had a huge movement in recognition of offering healthcare in the remotest corner of the country. And today, I can sit in India, and that I think we can now do even with eDoc, Lanka eDoc from Sri Lanka. I can be sitting in my office and talking to a patient, learning about the child's problem and advising them. That way they get the best possible advice and they do not have to neglect or delay the treatment. However, there is still ignorance in our part of the world, and people with extreme deformities is not uncommon. They are often seen, and when this happens, it affects the quality of life. All of you may know that scoliosis is more common in girls, in young children, in young girls. And if it is not detected early, as the previous doctor mentioned, then it can lead to horrendous problems like this, leading to early, affecting the quality of life, affecting their heart, lungs, and not just a cosmetic problem. So this, I'm going to give you a quick run through advanced healthcare facility, which is Apollo Chennai. And this beautiful child came to us from Sri Lanka. Maybe they are in the audience. This child's deformity was detected when the mother was pregnant. The child was followed up for the first 10 years. The deformity was increasing, but they did not get the right advice. When they came to us, as you can see, the deformity had progressed extremely. Now, what is the danger? She can develop paralysis. It can affect her heart, lungs. So this severe deformity poses a huge challenge when patients come late.
Ours is one of the few centers where we are able to assess these deformities doing high resolution CT scans so that we can understand the severity of deformity and the kind of malformed vertebrae. And we are able to prepare actual one-to-one models which we can study even before we take the child to the operation theater to be able to correct. So I am able to see this spine of the child. It's exactly of the same size as in the child. It shows the exact deformities, and I am able to plan what complex surgery I have to do. So this is the child before surgery on the left. This is after the surgery. As you can see, we have straightened her spine using very complex techniques. So these are the implants. Unfortunately, this child's spine was so small, the implants could not hold it. As you can see in the middle, the implants started loosening after 3 or 4 months. So we had to do another surgery to correct it. Once we have done it, she is now growing very well. Her lung function, her heart function is getting back to normal. And she can lead an absolutely normal life. That's where she started. And on the right side, you can see she will now grow up to be a normal young lady, a young woman, and be able to lead a normal life. I'm Marsha Fernando. We are from Sri Lanka. She's my daughter, Ciara Fernando. She's 11 years old. She had scoliosis from birth. We got to know it at the time when she was in the womb. By 6 months, they were doing ultrasound scan. So from the scan, they said that she have a spine deformity. This child came to us from Sri Lanka. She's at present 11 years old. When we saw her, she had something called a kyphoscoliosis. Because it was from birth, it's called congenital kyphoscoliosis, and one vertebra was not formed well. The kyphoscoliosis had grown so much that her spine was bent on itself. We were searching for options. Then accidentally, I met a girl who was gone through the surgery by Dr. Sajan. She told me, why don't you go to India? This Dr. Sajan is the best. And also she forwarded me doctor's contact details. Fortunately for the child, we were able to do the corrective procedure. But prior to that, we had to do some meticulous planning. And of course, we do the MRI, a high-resolution CT scan, based on which a one-to-one 3D modeling of the spine is done, which is done in our Apollo hospitals. This is the 3D model which Dr. Sajan had explained. So if you can see, this is the front profile of the child. If you look from front, it should have been a straight line. You can see that the spine is bent and it's also rotated. So actually this is the spine. So it's bent on itself. This is what I said, 170 degrees. And then she had this deformity in the front where one of the vertebra was a wedge, and along that, because she did not grow on the other side and she grew more on one side, she bent on herself. Once that is done, we are able to place the implants in a precise manner and hold the spine in a corrected position so that now the child is having a good correction. We are so happy. We have a hope for her now. Actually, we didn't had as a family, even my husband. We were weeping inside because we don't want to lose our child. She's the firstborn. So because of her deformity, we didn't want to lose her. Now we have hope. I see how she is. She also feels that she's taller and she is 100% all right, as I feel like. She is now a normal child. She will now grow up to be a normal young lady and a woman, and she can do everything that a child of her age can do. I thank Dr. Sajan and the team and Apollo Hospitals make me good.
thank to God first and for meeting us, Dr. Sajan actually. Like I have no words to gather how happy I am, and Ciara and of course my husband. And we are so happy and we are very thankful to God to placing Dr. Sajan in our paths. Thank you very much. Is that all people can come with deformity of all types, even older persons. Here's a IT person who came with this kind of fixed deformity of the spine. This is an extremely dangerous and complex situation. Next. So these are the x-rays. Next. So we do a complex way of planning with using computers simulation. And one of the few centers in India to have the robot to perform these surgeries in a precise and safe manner. So we are able to plan and do, using the robot, place these implants in a perfect place. And once we have done that, we are able to do the necessary corrections. So here you see the modern tools being used for spine surgery. Next. And after correction, you can see the implants in position. Next. And you can see he has become quite straight and normal, so he can lead a normal life. We don't just get young children, we get people who are 80 and 90 years old. So age is no barrier. This gentleman came to us from Mauritius with a very complex problem. He could barely walk. So we do an assessment. I can see he is extremely disabled. He is not at all happy that he cannot lead a normal life. So this is how the surgery is done. We put the implants. You can see on the right side, he is looking quite normal. And as you can see, he is a new man after surgery. We are one of the few centers in the world which is using a new technique to correct spinal deformity. And this is done for children who are still growing. We use a special implant where rods are not placed, so the children are able to do all their normal activities. After a major surgery, the same day, the child is walking and doing breathing exercises and has excellent correction and able to return back to doing what she loves best. So this is done in one of the few centers. This is a child who came to us from Philippines. He did not want to undergo the standard surgery. So we get patients from all over the world, from Australia, from Philippines. And he had a correction and he was able to get back to doing all the normal activities. The mother is of course very happy. The parents are very happy. And they are able to go back. So this is what the Toro Chennai Spine Unit offers you. Surgery which is safe, surgery which is done with the latest technology, and children and patients who are very happy after surgery. Thank you. Thank you, Dr. Sajan, for that wonderful presentation and informative presentation, because that's what this event is all about. මේ ඉවෙන්ට් එක අපි සංවිධානය කරේ මේ හේතුව පදනම් කරගෙන. පැතිකුදේ එහෙමත් නැත්නම් ස්කෝලියෝසිස් කියන රෝගය ගැන තව තවත් ඔබට දැනුම් දෙන්න ඔබට පමණක් නෙවෙයි අද මේ නිදහස් චතුරාස්ත්‍රීය පරිශ්‍රයේ සිටින සියලු දෙනාට සහ
ලංකාවාසී සහ ලෝකවාසී සියලු දෙනාට මේ ගැන දැනුවත් කරන්න අද අපි ඉතාමත් අගය කරනවා ඔබගේ මේ ඔබලා උදේ ලෑස්ති වෙලා මේ වෝක් එක යන්න ඇවිල්ලා අපිට පේනවා කොතලාවල විශ්වවිද්‍යාලයේ ශිෂ්‍යබට කණ්ඩායම් අද අපිත් සමග එකතු වෙනවා සහ ඉතාමත් diverse backgrounds ගොඩකින් සියලු දෙනා අපිත් එක්ක එකතු වෙනවා. I think once again I would like to thank each and every one of you for being here and once again we have to thank a very special person who is with us this morning, who is the State Minister of Transport of Sri Lanka. He is Honorable Minister Lasantha Alagiyawanna. He is here with us today and we sincerely appreciate his presence, for being here and being an advocate, for representing to raise awareness about scoliosis in Sri Lanka and make Sri Lanka scoliosis free. And also, she joined with us, but she's not unfortunately here with us. The Asian Black Ma, also known as Asiave Kalu Elaba, Susantika Jayasinghe, ලංකාවට විශාල කීර්තියක් ලබා දුන්න ඇය අපත් සමග එකතු වෙනවා. නමුත් මේ අවස්ථාවේ ඇය අපත් සමග නැහැ. ඇය පාගමනට එකතු වුණා. ඉතින් අපි ඇයවත් ඉතාමත් ආදරයෙන් ගෞරවයෙන් මතක් කරනවා. චාගි. Yes, Sona. So before we conclude, I think we will be moving on to a very interesting yet a very informative session on today's program today. I think we will be having SL Madhavi Nimesha, who has been diagnosed by this scoliosis in 2017, and she will be talking to you a few words on her experience and how she got cured and all the experience she went throughout this journey. So this is over to you, Nimesha, Madhavi Nimesha. සුබ උදෑසනක් හැමෝටම. මගේ නම මාධවී නිමේෂා. ඇත්තටම මම සාමාන්‍ය කෙනෙක් වගේ පෙනුනට මම ස්කෝලියෝසිස් රෝගයෙන් කලින් පෙළිච්ච කෙනෙක්. මම ඔපරේෂන් කරේ 2018. ඒ වගේම තමයි මම මේ රෝගය ගැන දැනගත්තේ අපේ ඉස්කෝලේ මිස් කියලා. ඇත්තටම මට එච්චර ලොකු දැනීමක් තිබුණේ නැහැ. එතකොට මම grade 7 වල වගේ තමයි හිටියේ. මම චුට්ටක් පැත්තට යනවයි කියලා අපේ සයන්ස් මිස් අපේ අක්කට කියලා තිබුණා. ඒ මාර්ගයෙන් තමයි මම දැනගත්තේ මට මේ වගේ රෝගයක් තියෙනවයි කියලා. ඊට පස්සේ එක්ස්රේ එකක් කරාම සාමාන්‍යයෙන් නෝමල් 100 අකුරකට වගේ කොන්දේ එක්ස්රේ එකේ තිබුණා. ඉතින් මම ටිකක් බය වුණා. මොකද මම සාමාන්‍යයෙන් ක්‍රීඩා කරපු කෙනෙක්. මට ගොඩක් දේවල් අතාරින්න වෙයි කියලා. නමුත් මට හම්බෙච්ච දේවල්, ඒ කියන්නේ මම දැනගත්ත දේවල් ගොඩක් වෙලාවට මගේ ශරීරය ගොඩක්ම වෙනස් වුණා. ඒ කියන්නේ මට පෙනිපෙනි මම සාමාන්‍ය මිනිස්සෙකුට වැඩිය වෙනස්ම විදියට වෙනස් වුණා අවුරුදු 3ක් ඇතුළත. ඒ කියන්නේ ඒක දරා ගන්න අමාරුයි. ඒ කියන්නේ අනිත් මිනිස්සුන්ව දැක්කහම මටම හිතෙනවා මම නිකන් පිටසක්වල ජීවියෙක් වගේ කියලා. ඇත්තටම මේ විදිහට වෙනස් වුණා. ඉතින් මට ඊට පස්සේ සර්ජරි එක කරන්න මෙහෙම ලංකාවේ තියෙනවයි කියලා, මෙයා ඔයාට මෙහෙම ඔපරේෂන් එකක් කරන්න පුළුවන් කියලා මට දැනගන්න හම්බුනේ යාළුවෙක් මාර්ගයෙන්. ඉතින් මම ඒ ඔපරේෂන් එකට කැමති වුණා. හැබැයි පොඩ්ඩක් බය වුණා. මොකද ලොකු රිස්ක් එකක් තියෙනවා කිව්වා. පැය 18ක වගේ ඔපරේෂන් එකක්. ඒ කියන්නේ මාස 2ක වගේ කාලයක් ඇතුළත තමයි මේ ඔපරේෂන් එක කරන්න කියලා ගොඩක් අය එක එක කතා කිව්වා. ඉන්දියාවේ යන්න ඕනේ කියලා කිව්වා. ඊට පස්සේ මේ ඔපරේෂන් එකට ලක්ෂ ගාණක් වියදම් වෙනවා කියලා කිව්වා. හැබැයි මම එක තීරණයක හිටියේ හරි කමන්නේ නැහැ කියලා ඔපරේෂන් කරමු කියලා. මොකද ගාඩ් එකක් දාලා තිබුණා මට. ගාඩ් එකෙන් ඇත්තටම පාලනය කරන්න බෑ ගොඩක් දුරට එන්න වර්ධනය වෙනකොට මේ රෝගේ. ඒ කියන්නේ මම ඇත්තටම කිව්වොත් ගොඩක් මිටි. ඒ කියන්නේ මේ සර් පෙන්නුවා වගේ ඇත්තටම මේ ලෙඩේ හැදුනට පස්සේ ඒගොල්ලෝ පොඩ්ඩක් මම මේ තරම් උස නැහැ. එතකොට මම ගොඩක් ෂූටි. ඒ කියන්නේ මගේ කොන්ද එස්සකොරට තියෙනකොට අපි ගොඩක් දුරට ඇද වෙලා ඉන්නේ. එතකොට අපේ සාමාන්‍ය සිරුරට වැඩිය පොඩ්ඩක් පාතින් තමයි අපි එන්නේ. කියන්නේ පොඩ්ඩක් මිටි ගතියක් තමයි පෙන්වන්නේ. ඒක ගොඩක් අමාරුයි. මොකද අපි ගොඩක් වෙලාවට එක දිගට බිම නිදා ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ බ්‍රේස් එක පැය 24ම දා ගන්න ඕනේ. ඒක ඇත්තටම අවුරුදු 18ට කලින් මේ ඔපරේෂන් එක කරන්න කියලා කිව්වේ. එතකොට මට අවුරුදු 12යි මම මේක දැනගන්නකොට. හැබැයි මම ඔපරේෂන් එක කරනකොට මට අවුරුදු 14යි.
මේකට ඇත්තටම බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. මමත් මුලින් බය වුණා. මොකද මම ඔපරේෂන් එකට ගියපු වෙලාවෙත් සයින් කරනවා කිසිම වගකීමක් ගන්නෙ නැහැ කියලා. හැබැයි ඒ වෙලේ අපේ අම්මා කිව්වා පුතේ අපි ගෙදර යමුද කියලා. ඒත් මම බෑ කියලා කිව්වේ මොකද ගොඩක් වෙලාවට මිනිස්සු අපි දිහා බලන්නේ නිකන් අමුතු විදිහට නිකන් ඒ කියන්නේ කොංගල්ල වගේ බලන්නේ මේ අනේ පව් කියලා කියනවා මූණටම. එතකොට අපිට ගොඩක් දුක හිතෙනවා. මට ඒ ස්ට්‍රෙස් එකත් එක්ක මම ගොනේ මම මේ ඔපරේෂන් එක කරනවා කියලා ලංකාවේ තමයි ඔපරේෂන් එක කරේ. ලක්ෂය එතකොට මට ගියේ 6ක් වගේ සුළු මුදලක්. ඒ කියන්නේ මම ඔපරේෂන් එක කරේ 2018 දී. හැබැයි ඒක කරද්දී මට අලුත්ම ජීවිතයක් හම්බුණා. ඒ කියන්නේ මට අලුත් මිනිස්සෙක් එළියට ආවා වගේ ඔපරේෂන් එක කළේ වුණාට පස්සේ හැම ෆැසිලිටි එකක්ම හොඳටම හම්බුණා මට මේ ඔපරේෂන් එක කරද්දි. කිසිම දෙයකට බය වෙන්න ඕනේ. ගොඩක් අය කියනවා මේ ඔපරේෂන් එක කරද්දි අතුරු ආබාධ එනවා කියලා. නෑ අතුරු ආබාධ කිසිම දෙයක් නෑ. මොකද මම ඩ්‍රයිවිං ලයිසන්ස් එක පවා ගත්තා. ගොඩක් අය කියනවා ඒකවත් හම්බෙන්නේ නෑ කියලා. අනිත් සාමාන්‍ය මිනිස්සු වගේ අපිට ජීවත් වෙන්න පුළුවන් කියන එක මම මේ ඔපරේෂන් එකෙන් ඔයාලට කියනවා. ඒ කියන්නේ බය වෙන්න දෙයක් නෑ. අලුතෙන් කරන්න මේ රෝගෙට බය වෙලා ඉන්න කෙනෙක් ඉන්නවා නම් හරි. නැත්නම් මේ ඔපරේෂන් එක ගැන දැනුම අඩු කෙනෙකුට හරි මම කියන්නේ මේ ඔපරේෂන් එකට කිසිම බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. මොකද ගොඩක් අය එක එක කතා කියනවා. හැබැයි ඒ ලෙඩේ ගැන දන්නේ ලෙඩේ ගැන තියෙන කෙනෙක් එහෙම නැත්නම් ඒ ගැන සර්ජන් කෙනෙක් විතරයි. ඉතින් මම මේ වෙලාව මතක් කරනවා මගේ ඔපරේෂන් එක කරපු ડોක්ටර්ස්ලා දෙන්න. එක්කෙනෙක් තමයි ડોක්ටර් උදයිද සිල්වා, අනිත් එක්කෙනා තමයි ડોක්ටර් පරාක්‍රම ධර්මරත්න. ඉතින් මම කියන්නේ මගේ ජීවිතයේ අත්දැකීම් එක්ක කිසිම කෙනෙක් කිසිම දෙයකට බය වෙන්න එපා. බය වුණොත් තමයි Tamanට බය කියන එක ඇති වෙන්නේ. ඒක නිසා ධෛර්යමත්ව ඉන්න. ඔපරේෂන් එක කරන කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඩීටේල්ස් ගන්න පුළුවන්. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. Thank you. Thank you so much, Madhavi Nimesha. Ladies and gentlemen, can we have a round of applause to Madhavi Nimesha once again? සුනල් මම මේ කතාව පිටිපස්සේ ඉඳන් අහගෙන ඉඳිද්දී මට ඉතාමත් හරිම වැදගත් ඒ වගේම අර්ථාන්විත කතාවක් කියලා තේරුණා. මොකද මේ ස්කෝලියෝසිස් එහෙම නැත්නම් මේ පැටිකුඩය කියන රෝගී තත්ත්වයට ගොදුරු වූ අපේම ශිෂ්‍යාවක් අපේම නංගි කෙනෙක් මෙහෙම ඇවිල්ලා කතා කරද්දී ඒක නිට්ටාවටම සුව වෙලා. So what we can get from that message is that scoliosis can be cured. So there is nothing to be afraid. So her entire message said that it can be cured. ඉතින් සුනල් මම කලිනුත් මතක් කරා අර නියපොත්තෙන් කඩන්න තියෙන දේ පොරවෙන් කඩන්න තියාගන්න එපා කියන මතක් කිරීම කරන්න තමයි අද දවසේ මේ ස්කෝලියෝසිස් වෝකතෝන් එක සහ ඊට අනතුරුව දැන් අපි මේ සෙරමනි එක පවත්වන්නේ. ඉතින් අද දවසේ ඔයගලන්ට අවස්ථාව තියෙනවා නිදහස් චතුරස්‍රය පරිශ්‍රයේ සිටින සියලු දෙනාට අපි මෙඩිකල් කැම්ප්ස් සෙට් කරලා තියෙනවා. ඔයගලන්ට එතනට ඇවිල්ලා ඔයගොල්ලෝ ස්කෝලියෝසිස් රෝගයට ගොදුරු වෙන්න ප්‍රවණතාවයක් තියෙනවද කියලා ඕගොල්ලන්ට දැන බලා ගන්න පුළුවන්. අද මෙතන ඇවිල්ලා ඉන්න සියලු දෙනා සහ මේ වටපිටාවේ ඉන්න සියලු දෙනා සමග නැවතත් මතක් කරනවා අද දවසේ මෙතනට පැමිණි පාසල් ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන් විශේෂයෙන්ම අත්තනගල්ල උඩගහ වල්පොල විද්‍යාලයේ ප්‍රින්සිපල් එහෙම නැත්නම් ප්‍රින්සිපල් සහ ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන් මතක් කර සිටිනවා. අනිත් ශිෂ්‍යයන් මතක් කර සිටිනවා. බොහොමත්ම ස්තුතියි ඔබගේ ඉතාමත් දුර බැහැර කතර ගෙවාගෙන අද මෙතන අපිත් එක්ක එකතු වුණාට. Now, ladies and gentlemen, to officially conclude today's proceedings, I would like to invite another main support structure who made today's event a possibility, Dr. Jitu Jose. He's the Vice President of the International Division Apollo Hospitals Group. Ladies and gentlemen, please put your hands together to Dr. Jitu Jose. At the outset, I'm very happy to be with you all this morning. I have read somewhere that gratitude is the memory of heart. And I'm very happy to propose the vote of thanks for a landmark event in the Independence Square. Years back, the square witnessed how a beautiful country came into existence. And today,
With Dr. Niluka's vision of making Sri Lanka scoliosis free, we are making a new beginning for the future generation. I'm glad to see that we have the support of the medical community, the universities, the Kotlavala Defense University, the ministries, the police force, and everybody. And my chairman, Dr. Pratap C. Reddy, always says that healthcare delivery is a shared responsibility. Every country has challenges, and unless we share the burden of diseases and we share the resources and technology, there is no way the world can progress to a healthier tomorrow. And on behalf of Apollo Hospitals and our partners, Lanka ADOC and Serendip Hospitals, let me express our heartfelt gratitude and for the blessed presence of when Panila Ananda Thera. We had the Maulavi, we had the Guruji, all of them blessing us on this beautiful occasion. As we express our gratitude, I am requesting our partner, Dr. Niluka Velikalap, to please come forward so that we can have an expression of our gratitude. Please. May I request when Panila Ananda Thera to please come forward. I think all of you in the head table can come to the front side so that it's easy. Dr. Niluka will be honoring the people who made this successful, and I'm requesting her to honor when Panila Ananda Thera. Doctor. I request Dr. Niluka to honor Honorable Minister Lasanda. He has been a strong pillar of support. We appreciate his visionary support and his commitment to the people. May I request Dr. Niluka to honor our guest and who presented on the scoliosis scenario, Dr. Ruvanti Pereira. And on behalf of Lanka ADOC, I request Dr. Niluka to honor Dr. Sajan Hegde, one of the top 20 spine surgeons in the world, who considers Sri Lanka as his home away from home. I request Dr. Niluka to honor our senior consultant spine surgeon, Dr. Apaji Krishnan. He has been in Sri Lanka for the last 10 years, helping the patients aside. Thank you, Dr. Apaji. And to conclude, I should also, can you all please join together for a photograph, and we also have a small token of appreciation. You can put your hands together. This is all about thanking. Honorable Minister. Dr. Sajan Hegde. Dr. Apaji. Before I conclude, I should also add there was a strong pillar of support behind the veil. Our friend, our guide, our mentor, Janananma Swami. Sorry, we have Dr. Ruchika. Please listen. Please try. Come. I request you to join Swami. So he has been a strong support, a spiritual guide for us. I request Dr. Niluka to honor Janananma Swami. Yes, please stay.
we will cherish this occasion, and we as Lanka, Edok and Apollo Hospitals promise that next year this time we will showcase the children who have benefited from all of your presence today, and this is our promise. And with that promise in mind, yeah, I request Mr. Mahinda, Mr. Mahinda to please come forward. Can I have Mr. Mahinda and Dr. HT please join us? He's coming, he's coming. Dr. HT. Nothing. So once again, thank you so much, ladies and gentlemen. We will have a health screening program which will follow after this. Is Dr. Gamage around? Please everybody join for a photograph as we conclude, and the spine health screening will continue on the camp arranged, and thank you again, ladies and gentlemen.